झंडा You please mute yourself. A very good morning to one and all present here. Respected Principal Ma'am, my esteemed colleagues, Ranjana Ma'am, and my dear children. This day, 26th January, doesn't need any introduction. The date, its assigned name, carries all the gravity of its own. Today is the 73rd Republic Day of India. We, the Indians, are not only proud, but we also have to be responsible enough to carry out the responsibilities that came upon us with the day, with the celebration. Now, the flag is hoisted. We have already sung the national anthem. Afterwards, we will be hearing a few words from our Ruma ma'am. Okay, so please be patient, and she will be sharing some of her words on the importance of this very day, the importance, the significance of Republic Day. Good morning, ma'am. Happy Republic Day. Now, please be quiet and be patient. Good morning, ma'am. Happy Republic Day, ma'am. Very happy Republic Day, everyone. Good morning, ma'am. Happy Republic Day, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? Everybody keeps quiet. How are you, ma'am? Happy Yes, ma'am. Happy Republic Day, ma'am. Good morning, my dear children. First, you're the most important part of our family. Respected managing committee members, teachers, office staff, my dear parents, and my most important children. Today is the Republic Day celebration. We are feeling bad that you're at home, but we are hoping for better times. Next year, we all will be together to celebrate this national festival. I think you all know that Republic Day celebration is mostly based because we became Republic in the year 1950, and the Constitution was officially handed over to the India government. Now, I would like to say that we all know that we have to be patriotic. We all know that we'll have to be positive. But this time, we will focus on cleanliness. Cleanliness of mind, cleanliness of environment, cleanliness of thought. And when there is cleanliness, there is godliness. And when there is godliness, there is positivity. So let's forget what happened in the past year, last 2 years. We will think positive. We will save our environment, we'll save ourselves, we will save our neighborhood, we'll serve mankind. We will try to erase with an eraser the difference of caste, creed, religion, differences. We'll erase the differences. We all are one. What are we? We are all Indians.
And I know my children will always strive and strive to make India the best country in the world, to uphold the democratic features and to be a child with full values, a child who will be full of values and will be human, will care for animals, will care for trees and plants, will care for the environment, will care for their neighbors, for the poor, for the downtrodden, and will be qualified and educated in the right sense. We look forward to a better India because we are going to hand over this India to you children. You are the saplings which are growing into protective trees for India. So have faith, be in your prayers, and everything will be fine. Jai Hind. Ondrila, please continue. Jai Hind, ma'am. Now, we will be seeing through some of the performances, such as speeches, dance, recitation, etc., from various pupils from different classes. If there will be any network problem or technical issue, please be patient and bear with us instead of making a chaos. Let's get started. A very good morning to one and all present here. Today is 26 January, the day when the Constitution of India came into impact, and thus today we all have gathered together on this virtual platform to celebrate the 73rd Republic Day of India. On this great occasion, let us pay our heartiest regard to those freedom fighters and fearless Indian soldiers who fought for this country. It is very important for every Indian and the coming generation to know the importance of this day, and thus I feel privileged to put some words before you on this day. Republic signifies a power which is supreme. So, a resident living in the Republic country appreciates the right to choose their political representative to lead the nation. This day on the year 1950, India was declared as a republic country. And so, today, the citizens of India enjoys the equivalent rights on choosing their representative. Each citizen of India has the right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. Dr. B.R. Ambedkar is known as the father of Indian Constitution. With the help of his wise constitutional expert and the Constituent Assembly, the Indian Constitution was made. Today is the day to reaffirm our commitment to unity in diversity, fraternity, and equality among all our citizens, which the Constitution declares. I would like to wind up my introductory speech here with a hope to think beyond the caste, creed, religion, language, and color and feel the same emotion of loving our country. Even in the midst of the pandemic and without fail, the children of Felix School of Education have gathered together in this virtual platform to celebrate the 73rd Republic Day. To fill our mind with love for this nation, here comes a series of performances by the children of our school. That was Shushmita Miss, who delivered a short and crisp note on the importance of this day. Next, Arpan Mukherjee from Standard 6 will present his own token of patriotism in his melodious voice. Okay, I think Arpan was facing some network issues, so he left. Uh, Let me share. This was sung by Arpan and presented by Arpan. ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন
Children, can you hear? If anybody can confirm. Is it audible, visible? I was sharing screen. Yes, ma'am. We can hear. Okay. Okay. No. Okay. Okay. Wait. भारत भारतवर्ष स्वदेश আমার স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো তোমাতে আমরা লোভিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো Onvila, it's not audible. Okay. There was some problem, I think, from my side only. Anyway, let's move on. Next, we'll be seeing a clip of the kindergarten children, our next generation waiting to take up the things after us. Let's see. Now, Sarthak from Standard 8 will share his words on the present occasion. On the audio is coming. Okay. Okay. Good morning to each and everyone present here. At first, I would like to wish you a very happy. Is it audible and visible? Please, senior children, once confirm. Sarthak's video I'm playing. It's audible but not visible. It's audible but not visible. But ma'am, from my side, my screen is sharing and I. Okay. Republic Day. It is a very important day for all Indians. Our country is celebrating its 73rd Republic Day. Dr. B.R. Ambedkar is the father of the Indian Constitution. On August 29, 1947, he formed the Committee
of 7 members, calling it the drafting committee. Republic Day is celebrated on 26 January every year. As on this day in the year 1950, Constitution of India came into effect. Our Constitution gives us various rights and responsibilities. Republic Day is celebrated with great enthusiasm every year in the entire country. Many programs are held on this day. At last, we all Indians stand up and sing the national anthem. Thank you. I guess there is some problem in which you can hear the audio but not the video. No way, we are trying to fix it. Next, there is an audio drama. Okay, so our focus should be on the voice. There is nothing much to see, rather on the things. We should pay attention on the things which they are saying. Okay, so there is an audio drama presented by Shilpinis and the children of Standard 6. I am the Constitution of India. Huh? All its citizens are given equal ensure that the citizens are Could you hear? Neither visible nor audible. Okay, okay. We are trying. 1 minute. Okay.
73rd Republic Day. A very good and prosperative morning to respected principal ma'am, my respected teachers, elders and dear friends. A very happy 73rd Republic Day. I, Rashmi Rani from Standard 4, am here to present some of the performances of my classmates on the occasion of this very day. We will start with recitation of a Bengali poem by Siban, followed by short dance program by Srishti and another recitation by Devam. Then Shikriti will tell us few lines on Republic Day, and we will hearing a very simple from Sruchi also. At last we are hearing some of I am the Constitution of India. This is my 73rd year. Is it audible and visible both? Somebody please confirm in the chat box, that would be great. Audible and visible both, the screen actually. Yes? Okay. Thank you. Thank you for your patience. Of adoption by Indian citizens. And yet, I am disappointed that many Indians do not even know me. Not even the fundamental rights they enjoy, not the fundamental duties they are expected to perform. I was framed by a number of representatives of different states. Our own Dr. B.R. Ambedkar headed the drafting committee. Every citizen must know about the fundamental rights. Here are the 6 fundamental rights I, the Constitution of India, ensure the citizens. Any country can only sustain its freedom in a long run if all its citizens are given equal importance. I am the right to equality. I ensure that the citizens are treated equally regardless of their caste, creed, clan, gender, birthplace or race. I also ensure equal opportunities of employment. The Articles 14 to 18, where I am defined in details, fight towards removal of orthodox practices such as untouchability. Right to freedom. Every individual is born free. I am the country's most significant rights. I guarantee the citizen of the country's freedom in a variety of ways. Right to expression, right to speech, right to assemble without arms, right to practice any profession, right to reside in any part of the country. The country and its citizens has suffered exploitation for more than 2 centuries. This country needs to have me right against exploitation so that further nobody even dares to exploit the people. I ensure any activity that encourages child labor, human trafficking, or any other forms of forced labor is prohibited. I also tend to prevent the government from imposing any mandatory public services. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना India's strength lies in its diversity. The preamble to the Constitution states India to be a secular country, where people of different religion and faith reside together. So, I am here in utmost curiosity in a country like this.
I grant the citizens of the country to follow or worship any religion of their choice. Cultural and educational rights. I am defined in details. In the Articles 29 to 30 of the Constitution, I help the cultural, religious, and linguistic minorities to secure their rights by preserving their heritage and culture. I also state that India has no state religion. According to my article, the state has no jurisdiction to discriminate against any educational institution based on the fact it is operated by minority groups. Right to constitutional remedies. I am mentioned in Articles 30 to 35 of the Constitution. I ensure none of the preceding fundamental rights are violated in any way. I state that any citizen who believes that their rights have been violated has the right to go to the court. A big thank you to Shilpi Miss and the children of Standard 6. I hope the point of our constitution is clear, it's pretty much clear to all of us. Now, here, I present the performances of the children by Standard 4. To respected principal ma'am, my respected teachers, elders and dear friends, a very happy 73rd Republic Day. I, Rashmi Rani from Standard 4, am here to present some of the performances of my classmates on the occasion of this very day. We will start with recitation of a Bengali poem by Siban, followed by short dance program by Srishti and another recitation by Devam. Then Shikriti will tell us few lines on Republic Day, and we will hearing a very simple from Sruchi also. At last we are hearing some of representation of Siban's recitation in Ritos's voice. Thank you. নমস্কার আমি শিবান। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমার একটি ছোট্ট নিবেদন। চল 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 কাজী নজরুল ইসলাম। চল 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 ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্ন উতল ধরণী তল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল রে চল রে চল, চল চল চল। উষার দুয়ারে হানির ঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত, আমরা টুটাবো তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল। আমি শিবান, নমস্কার। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा यह हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद। My name is Shikriti Mandal. At first, I wish you all Happy Republic Day. Republic Day in India is celebrated on 26 January every year. This year, the Constitution will celebrate its 73rd Republic Day on Wednesday, January 26, 2022. The Constitution of India was adopted by the Constitution Assembly on 26 November 1949, and it came into effect on 26 January 1950. This day is celebrated as Republic Day of India. Republic Day teaches us to live in unity and peace. I am proud to be an Indian and I love my country. Thank you. Hello everyone.
My name is Ruchi Kumari. I study in Standard 4 in Flick School of Education. Today I am going to say a poem on Republic Day. With Himalayas in the north, Indian Ocean in the south, Arabian Sea in the west, Bay of Bengal in the east, I love my nation. With developed culture and beautiful sculpture, the people have no rest to do their work best. I love my nation. Thank you. চল 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 ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল নিম্নে উতল ধরণী তল অরুণ প্রাতের তরুণ দল চল রে চল রে চল 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 উষার দুয়ারে আনি আঘাত আমরা আনিব রঙ প্রভাত আমরা টুটাবো তিমিনরাত বাতালে বৃন্দা চল নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান আমরা দানিব নতুন প্রাণ পাওতে নবীন বল Here, yeah, I can see smiles on some of the faces. Ayush Shorter, I can see you. So that was the representation of children from Standard 4. Republic Day is not only for us, it is for all the classes, for all the tiers, for all the people around us. Pay attention to what Shikanya has to present on that topic. She is going to recite a poem. নমস্কার। স্বাধীনতার মানে কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদার। যে ছেলেটা বস্তা কাঁধে কাগজ কুড়োয় পাড়ায় পাড়ায়, যে ছেলেটা রোজ বাজারে মুরগি কাটে পালক ছাড়ায়, যে ছেলেটা রেস্তোরাঁতে ধুচ্ছে থালা গেলাস বাটি, যে ছেলেরা সারা জীবন খায় লাথি কিল চড়ও চাটি, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা কাকে বলে? স্বাধীনতার সঠিক মানে যে মেয়েটা ভোর না হতেই মায়ের সাথে যাচ্ছে কাজে, যে মেয়েটা পরের বাড়ি কাপড় কাচে বাসন মাজে, যে মেয়েটা গোবর কুড়োয় ঘুটেও দেয় কয়লা বাছে, যে মেয়েরা সারা জীবন পায় না আদর কারোই কাছে, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা দেখতে কেমন? স্বাধীনতার সঠিক মানে যে ছেলেরা রাস্তাঘাটে করছে পালিশ পরের জুতো, যে ছেলেরা ট্রেনের হকার খাচ্ছে রোজই লোকের গুঁতো, লজেন্স খাওয়ার বয়স যাদের করছে তারাই লজেন্স ফেরি, যাদের বুকে সূর্য ওঠার গোলাপ ফোটার অনেক দেরি, ওদের কাছেই প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা জিনিসটা কি? স্বাধীনতার সঠিক মানে স্বাধীনতার মানে বোঝে নীল আকাশের বন্ধু পাখি, স্বাধীনতার মানে বুঝেই চাঁদ তারাদের পড়ায় রাখি, স্বাধীনতার মানে বোঝে পাহাড় সাগর ঝর্ণা নদী, স্বাধীনতার মানে বুঝেই বইছে বাতাস নিরবধি, স্বাধীনতার সঠিক মানে কজন স্বজন সত্যি জানে, স্বাধীনতার সংজ্ঞা খুঁজো শেকল ছেঁড়া পাখির গানে। নমস্কার। Thank you, Shrikanya. I hope you all have paid attention to what she said, what she presented. Now, a dance performance performed and edited both by two talented dancers, Alulika and Nilakshi from Standard 8.
নমস্কার। আজ ভারতবর্ষের ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবসের পূর্ণ প্রভাতে সমস্ত আকাশ বাতাস মন্ত্রিত হচ্ছে এক মধুর মন্ত্রে, যে মন্ত্র মৈত্রী বন্ধনের কথা বলে। সমস্ত বিদ্বেষ কালিমা কলুষ দূর করে শান্তির গান গেয়ে ওঠে। নির্মল ভারতবর্ষ ও নিষ্কলুষ ভারত গড়ে উঠুক, এটাই আজ এই নৃত্যের মূল ভাবনা। এই দিবসের প্রধান সুর বেজে ওঠে এই নাচে। ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত আম্বর মাঝে, দিকে দিগন্তরে ভুবন মন্দিরে শান্তি সঙ্গীত বাজে। ধ্বনিল রে ধ্বনিল রে হ্যারো গো অন্তরে অরূপ সুন্দরে, নিখিল সংসারে পরম বন্ধুরে। হ্যারো গো অন্তরে অরূপ সুন্দরে, নিখিল সংসারে পরম বন্ধুরে। এসো আনন্দিত মিলন অঙ্গনে, শোভন মঙ্গল সাজে। ধ্বনিল রে ধ্বনিল রে ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত অম্বর মাঝে, দিকে দিগন্তরে ভুবন মন্দিরে শান্তি সঙ্গীত বাজে। ধ্বনিল রে ধ্বনিল রে কলুষ কালমাস বিরোধ বিদ্বেষ হৌক নির্মল হৌক নিঃশেষ। চিত্তে হোক যত বিঘ্ন অপগত, নিত্য কল্যাণ কাজে। শরতরঙ্গিয়া গাবে। আজ ভারতবর্ষ। That was just the first part of the video. Wait, there is another part. পূর্ব পশ্চিম বন্ধু সঙ্গম, শরতরঙ্গিয়া গাবে হঙ্গম। পূর্ব পশ্চিম বন্ধু সঙ্গম, মৈত্রী বন্ধন পুণ্য মন্ত্র পবিত্র বিশ্ব সমাজে। ধ্বনিল রে ধ্বনিল রে ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত আম্বর মা
ভুবন মন্দিরে শান্তি সঙ্গীত বাজে ধ্বনিল রে ধ্বনিল রে। To be noted, these are not only performed by them, but these are also edited by them. Okay. Next is Shurjodip from Standard 3, who will renounce the precious words of Kavi Guru Rabindranath Tagore on the importance of having a fearless mind. I must admit that itself this endeavor is a fearless and adventurous time at that age. Appreciation to Shurjodip from Standard 3. Morning everyone. Today I am going to tell a poem that written by Gurudev Rabindranath Tagore. But the mind is without fear. But the mind is without fear and the head is held high. When knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments. By narrow domestic walls where words come out from the depth of truth. But tireless strength stretches its arm towards friction. But the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of that habit. But the mind is led forward by thee into that having of freedom. My father, let my country away. Thank you. Jai. A warm thank you to Shurjodip. Next, Angana from Standard 8 will be sharing her thoughts with a simple voiceover. ভারতবর্ষের নানা রূপ নানা গন্ধ, এই রূপ আমরা খুঁজে পাই নানান রাজ্যের হরেক মিষ্টিতে, মেঠো মেলায়, সবুজ খেতে, নানান মজার খেলায়। আমরা ভারতবাসীরা চাই আলোময় হোক ভারতবর্ষ, স্রোতস্বিনী হোক আমাদের দেশ, অগ্রগতি সাথী হোক ভারতের। এই ভারতকেই দেখতে চাই মনের জানালায়। That was Angana's take on diversity. Thank you, Angana. Next is a collaboration. Naitik from Standard 6, Arpita from Standard 7, and Ohana from Standard 8 will be presenting Hey Mochito in parts and bits, but together. হেমর চিত্ত পূর্ণ তীর্থে জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে, হেথায় দাঁড়িয়ে দুবাহু বাড়িয়ে নমি নর দেবতারে, উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তারে। ধ্যান গম্ভীর এই যে ভূধর, নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর, হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। কেহ নাহি জানে কার আহানে কত মানুষের ধারা, ধ্রুবার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হলো হারা। হেথায় আর্য হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন, শোক খুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন। পশ্চিমে আজি খুলিয়াছি দ্বার, সেথা হতে আনে উপহার, দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান, এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিস্টান, এসো ব্রাহ্মণ সূচি করি মন, ধরো হাত সবাকার, এসো হে পতিত হোক অপনীত সব অপমান ভার, মার অভিষেকে এসো এসো তরা, মঙ্গল ঘট হয় নিজে ভরা, সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে, আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে। Thank you to Naitik, to Arpita, and to Ohana individually for this classic representation. Next, we have Ankit from Standard 8 to remind us the significance of this day to us from one last time. Good morning to each and everyone who are present today. Today we are celebrating 73rd Republic Day of our nation. This day is celebrated with a great enthusiasm every year. Many programs are held on this day, such as parade, feast, and competition are held in this day. Now let us know who drafted our constitution. Dr. B.R. Ambedkar, the father of Indian constitution. He made the drafting committee and they drafted our constitution. It was drafted on 26th January because this was the day when our constitution of India came into effect in 1950s and India became a sovereign nation free from British rule. And now let us know the history of Republic Day. January 26 was decided to be Republic Day of India since it was the day when Indian National Congress proclaimed the declaration of India's independence in 1930s. So this was it for my speech. Thank you. From today's video, from today's session, three videos, three different speeches, we gathered a lot of information on Constitution. Now, Idam from Standard 5 is here to present something out of the box, to share her message in her unique way. Let us see. The message from Idam was not something new, but the way she presented that was quite unique. Thank you, Idam. Last but not the least, Purba from Standard 8 is here to sum up, to echo the things, the values we all have learned in the past time, in the past hour. Here comes Purba's recitation. অতি দুঃখেও মা যেমন চুপ করে থাকেন, সব কষ্ট সহ্য করে নেন অনায়াসে, তেমনি আমার স্বদেশ, আমার জন্মভূমি আজ এই দুর্নীতিগ্রস্ত বিষাক্ত স্বার্থপর সময়ে আমরা জন্মভূমি মাকে ভুলতে বসেছি।
স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই সব দিনে বিপ্লবীরা যেভাবে প্রাণ দিয়েছেন দেশের জন্য, সেসব আজ কোথায়? কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা জননী জন্মভূমি। আমি ভীষণ ভালোবাসতাম আমার মাকে। কখনো মুখ ফুটে বলিনি। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে কখনো কখনো কিনে আনতাম কমলা লেবু। শুয়ে শুয়ে মার চোখ জলে ভরে উঠত। আমার ভালোবাসার কথা মাকে কখনো আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি। হে দেশ, হে আমার জননী, কেমন করে তোমাকে আমি বলি? যে মাটিতে ভর দিয়ে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, আমার 2 হাতের 10 আঙুলে তার স্মৃতি। আমি যা কিছু স্পর্শ করি সেখানে হে জননী তুমি। আমার হৃদয় বিনা তোমারই হাতে বাজে। হে জননী, আমরা ভয় পাইনি। যারা তোমার মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা বাড়িয়েছে, আমরা তাদের ঘাড় ধরে সীমান্ত পার করে দেব। আমরা জীবনকে নিজের মতো করে সাজাচ্ছিলাম, আমরা সাজাতে থাকব। হে জননী, আমরা ভয় পাইনি। যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেছে বলে আমরা বিরক্ত। মুখ বন্ধ করে অক্লান্ত হাতে হে জননী আমরা ভালোবাসার কথা বলে যাব। নমস্কার। Andrila, the Yes, program is yeah, that was the last performance from the children. on behalf of the managing committee and all of us. We thank all the teachers, Shilpi, Andrila, Shushmita, Sharanna, for the excellent effort, Priya also, and the other teachers too. And hats off to all the students. We enjoyed the program. Please remember what has been said. Love your country, have the values of the country, and be safe. Take care. Thank you, all of you. Thank you.